ddala. Banna. Naye about 5-6 years ago I drove Naye emyaka ng'etaano egiyise navuga. and I went to the village. Ne ngenda mu kyalo. And I looked for a teacher who taught me in P6 and P7. Ne nnoonya omusomesa eyansomesanga mu ky'omukaaga ne mu ky'omusanvu. He was called Master Sozi. Baamuyitanga Master Sozi. And I went to my sister's home. Ne ngenda mu maka ga sisita wange. I asked her, can you please let me know if that teacher is still there? Ne mugamba wange omusomesa oyo akyali mulamu. That man taught me in 1978 Oyo omusajja yansomesa mu 1978 and ne mu 1979. 79. But he had also taught me in 1977. Naye yali yansomesaako ne mu 77. Because in 1977 I was in P6. Kubanga mu 1977 nali mu He kyamukaaga was teaching me mathematics. nga nsomesa okubala. In 1978 I start my first PLE. Mu 1978 ne ntuula pero ewange eyasooka. He was my first mathematics teacher. Ye yali omusomesa wange ow'okubala eyasooka. I started P7 the following year, 1979. He was the same person. Ne nzira mu P7 mu 79 era musomesa ye yali omu oyo. And so he was such a vibrant, good young man Yali musajja w'amaanyi nga mulungi muto who taught me mathematics. eyanjigiriza okubala. These days I look at McCarthy, the thing he's doing, Ennaku zino tulina Makati ebintu by'akola. and he doesn't know Ate tamanyi that I've been doing those things for the last 50 years nti ebyo alone. ebintu mbadde mbikola nzekka emyaka 5 egiyise. Alone. Nzekka. Sometimes I see him being overloaded. Oluusi mulaba nga emirimu gimuyitiriddeko bungi. He locks himself in the office. Ne yeggalira mu woofiisi. He does not pick people's calls. Essimu z'abantu n'agaana ozzikwata We don't know where he is. nga tetumanyi nawa gy'ali. Mama we calls, ndi mu accounts. Nchakola, computer. I've been doing those things for 50 years. Nze ebyo ebintu mbikoledde emyaka 5. Alone Nzekka with my P7 education. n'okusoma kwange okw'ekyomusanvu. I've been running all those companies McCarthy is running alone. Kampuni zonna mbadde ziddukanya nzekka. Alone. Nzekka Until last year mpaka omwaka oguwedde when I surrendered to McCarthy. bwe nabiwaayo eri Makati. Kakati njagala awulire watudde ntalowooza nti wakabi nnyo. So I want him to feel wherever he is seated that is not so much Nze mbikozeemu emyaka 5. because I've been doing it alone for 50 And the reason years. why I've been able to do those things Era ensonga lwaki nsobodde okukola ebintu is bino because of Teacher Sozi. olw'omusomesa Sozi. Teacher Sozi was a Muslim man. Omusajja ono yali musiraamu He was living in a village called Kasanga. ng'abeera mu kyalo kye bayita Kasanga. You pass via Namasumbi. Oyita e Namasombi You go to Kwaba. n'ogenda e Kwaba You turn on the left. n'okyokera You go to kkono Kasanga. n'ogenda e Near Kasanga Masalange. okuliraana Masalange Towards Chiwumu. eri ng'anaatera okutuuka ekiwumo In Ntondo sub-county. mu sabukawunti ey'Entondo In Konelo mu Kkonero parish. Eha. In Champisi district. mu disitulikiti y'e Kyampisi. Sina kyesimanyi. So my sister told me, Sisita wange n'aŋŋamba yeah, that teacher is there. nti omusomesa oyo gy'ali However, he's no longer a teacher. naye takyasomesa. Now he's a kabubu man. Kati musajja wa kabubbu. Actually, ekigambo kino mwakijja waffe. You got that word from I don't know whether they got it from there. Akakatole kayita kabubu. Kabubu yalinga waffe. Naye ne Masaka kaalingayo nze bwe nabeererayo. Nga bakayita kabubu. Ng'engeri yaka. Nedda ako bakayitanga Kamubuulo. na Ali kamubuulo. 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 Ali Bakayita kabubu yava waffe. Eh? Waliyo akatale kabubu sayidi zegayazo yo wansi nga bakayita kabubu. There was a market place in Kabubu which was called So Kabubu. nangamba nti teacher oyo And he said that teacher, takyasomesa yagamba nti yayingira mulimu gwa migugu. he no longer teaches but it sells those clothes. Nembuza emigugu otegeeza ki? Bells. Nti atambula mu butale ku nnaku ez'enjawulo. That he moves in different markets on different days. Ayinza okubeera Namasumbi ku He Tuesday, can be at Namasombi on Tuesday n'abeera e Kasawo and ku then to Friday, Kasawo ku Lwokutaano. n'abeera e Nakwero ku He Saturday, can be at Nakwero on Saturday. ate olundi ne babeera e Busiika. And another day they can be at Busiika. There is almost a kabubu on every day in my district of Mukono. Mu disitulikiti ya Mukono kumpi waliwo akabubbu buli lunaku.
olunaku. N'aŋŋamba nti yadda yafunayo yagula akapikipiki ka bodaboda. He told me he bought a boda bike. Kati kwatambuliza emigugu gye agenda mu butale obwo bw'omubuulo mu nnaku ez'enjawulo. He uses it to transport his Era nga bw'olaba entebe. Like you see in Nti ku Tuesday kabeera mu Kitoolo. that on Tuesday it is in Kitoro, Ku Wednesday kabeera Nakiwogo. Wednesday it is in Nakiwogo, Ku Saturday kabeera wali mu Saturday tawuni ku it is in Waxi. Entebbe town, Ku Friday kabeera ku Bayita ababiri. Friday at Baita. So ewaffe mu kyalo ate it is a distance. And in our village nga luba lugendo oluwerako. Kayinza okubeera mu Kalagi. It could be in Kalaji. Akaddako ne kabeera e Namaŋŋaŋa. Bannange. Akalala ne kabeera e Kawoomya. Akalala ne kagenda e Nakafumu. Ebyo byonna byalo ate natambuzangawo bigere. Wonna wenjoge natambuzangawo bigere. Wonna natambuzangawo bigere. Kati ne ŋŋamba naye akyabeera we yali abeera 5 years ago. And I asked whether he still stayed where he used to N'aŋŋamba stay. akyabeerawo You see, kibanja kyabwe. that is their land. He stays there. Ne nvuga emmotoka I drove ne munoonya and I looked for him. ne ntuuka w'abeera. And I reached where he was staying. Eky'omukisa omubisi amusangawo. Unfortunately, I never found him there. Yali ageze mu katale ka Mubuula He ako had gone for that market e Kawoomya. at Kawoomya. Oyita ku mugga Lwajjali n'oyita ku mugga ogwo oguva e Nakasajja ne gwetula si Sezibwa Mwayiwa. N'agenze kati n'envuga n'eninda n'enzirayo ne muli n'atajja. N'enkwata Thanksgiving offering yange n'enjiwa mukyala we. I got my Thanksgiving offering and I gave it to his wife. Mukyala we yaliwo. The wife was there. Ne mweyanjulira. I introduced myself to Ne her. mubuuza I aluwa. asked her where is the husband. N'agamba yagenze kukola. I said he has gone to work. Ye gwe gwe yasomesa bulijjo You are the gwayogerako. one he was always talking about. Eyaleeta first grade yessatu. That brought 3 first grades. Nemugamba ye yenze. And I said I'm the one. Nalokoka. I got born Kati again. mbuulira njiri. Now I preach the Naye gospel. ekindeese. But what has brought me? Era makatheko nayo program tugende tusanga omusajja oyo munoonya ageni njagala musanga kati in person. Eyansomesa mathematics. Amina. Nenkwata Thanksgiving offering yange. I got my Thanksgiving offering. Ng'omusajja gwenju Musiraamu. And the man I was giving to was a Muslim. Kubanga sayidi ze Namasumbi eyo kyala abasiraamu baali That bakiwamba. side of Namasumbi was occupied by Muslims. Ate n'ekiwumu ne Masalange ne Konero ne Kaseenene eno ng'Abakristaayo Abakatoliki baawambayo. And the other side, it was occupied by Catholics. Ewaffe abantu buli omu yawamba kitundu kye. So every people Namasumbi could get, w'Abasiraamu Namasumbi era was essomero for lyayo nga baliyita Umeya. and the school there was Kiwumu called Umeya. w'Abakatoliki w'Abaprotestante Kiwumu was essomero for lyabo bayita Protestants. Kiwumu Church of Uganda gye And nakolera the school P7. was Kiwumu Church of Uganda. Ate Kaseenene w'Abakatoliki And at Kasenini was for Catholics, eyo gye bambatiriza omugigi where I was baptized ne from. confirmation ne penitentia ne Eucharistia Okusiigibwa kw'abalwadde. kwe nabulako kwokka. Byonna nabikolereyo. Nze nga ntambudde obulamu buno. Byonna gyebiri. You can't believe I drove to thank a man who taught me mathematics 1976, 1978, 1979. Tosakikiriza nti nafuga emmotoka ne ŋŋenda nga ŋŋenze kwebaza musajja eyansomesa okubala mu 1977, 1979. Because w'ataali Because without him, simanyi bwe nandibadde nkola bintu ebyo kubanga oyo Makathi gw'olaba asomye ebisomye ku university. McCarthy has just studied them at the university. Asomye ebisome. He just studied them. Kati ayinza okuba nsinga it is okay naye era tansinga nnyo kubanga nange singa nasoma bisome singa musinga. He might be better than me, but he is not better than me because if Of I course had alina studied byakola it, byesitegeera awo n'akola ebintu bye there are certain things he Ngamba does and I akole. don't understand them, but naddala taxation ebyo ebyemisolo ebya URA sibitegeera bulungi naye nga mbisobola obikola manually. Amina. Omusajja yansomesa mathematics. The man taught me mathematics. Ne neetoolola emyaka 40 down the road. I went around 40 years. Kubanga 5 years ago nali 55. Myaka etaano egiyise nalina emyaka 55. Yes, because now I'm 60. I was 55 5 years ago. Nina nkaaga.
I looked for the man when I was 55. Musajja namunoonya nina emyaka 55. Ne ngamba nti omusajja ono singa teyansomesa mathematics ono ebintu bino byenkola nandibadde nga mbikola nti. If that man had not taught me mathematics, how would I have done what I was doing? Nkaliculetinga roof eno nga ninga ensoma Makerere University of Architecture. I calculate this roof. I sit down and I calculate this roof. Ntuula ne mbala ebintu bino. Ate muwakanye neno nze nagibala. Kati ngaako akantu ako Moses angamba njagala kukola akantu ako ne nkabala pipe emu futi 2 cross inchi 16 buli 18 inchi 17 kabira mu 2 ne mugamba twetaga pipe 4 eza 20 by 20 by 1 mm ne pipe za mwenda eza 26 by 26 by 2 mm ne box ya wiring rod emu tujja kuba tukamazi. Ngamugamba kola requisition nga agikola nga nsaini nga gende wa mchakanja nga atuwa onaenda nyere sente nga atuwa sente. Kakati omusajja osingati yansomesa mathematics. If that man had not taught me mathematics. So when we Thanksgiving, so when we are talking about Thanksgiving, we don't merely thank God only. Tetwebaza Katonda kyokka. Oteekwa okujjukira omuntu alina kye yakukolera n'omwebaza. You must remember someone who did something for you and you give thanks to them. Kakati nze emyaka 33 gye mbasumbye mugenda kunneebaza mutya. Now for the 33 years that I've pastored you, how much are you going to give thanks to me? Engeri gye mutunula bwe muti mulabika nga batafaayo. The way you look like this, you are like you don't mind. Mutunula nga batali mu Uganda mulinga ababeera Kenya. You look like you are not in Uganda but in Kenya. Myaka 33 nkulidde wano. I've grown up from this place. Najja wano nga ndi mulenzi muto bwe nti. I came here when I was very young. Munkaddiyiza wano nga sina wadde oluvi nalinamu envi nga 2-3. I didn't have grey hair. Sebofuna ekifaananyi nga sirina nvi. Noonya ekifaananyi nga sirina nvi. Waliwo ekifaananyi we nayambalira ebikooyi bya T.L. bya Robert Kayanja. Obijjukira? Nzuuyo awo nali mu community center. Ne bwe yasaba akabina bannaye mukalabye. Nagamba Mukama ompanga ku ttama. Nduza mula bwe kyalabadde mbagamba jjo. Nasaba ettama n'ensafu laba. Big chicks. Laba ettama laba. Nga nsiiba buli lunaku. I was fasting every day. Nengamba Mukama onzijukiranga nompa ku ttama nompa ku lubuto nompa n'akabina. Ebyo nabisaba bulungi nkyabijjukira. I requested the Lord to give me cheeks, bums and a big stomach. Enjala yalumanze. I felt a lot of hunger. Kati esimanyi ntuuseeyo ntya. Okay, twagala kulaba nviiri. We wanted to see the hair. Nkaddiyidde wano. I've grown up from here. Envi nzifunidde wano. I have gotten grey hair from this place. Kati sikyaweza myezi 2 nga mbasiibudde wano. Now it's less than 2 months when I'll be saying. Ngenda na bicycle. Ngenda na boda. Am I going with the bicycle, a boda? Munsiibula empty handed. Are you sending me away empty handed? Mumanyi ne church yamu. It is up to you with your church. Ebyo si bye bindeese leero. Amen. Ekindeese okubagamba kiri nti. What I want me to tell you is. Bible egambye. The Bible in says. everything give thanks. Mu buli kintu kyonna weebaze Katonda. In everything. But giving thanks is not necessarily to God only. Though in these 2 months we are proposing to give thanks to God. But you can give thanks to a doctor who operated your wife. Dr. Muwanga. Dr. Muwanga. When my wife was delivering Makathe, mukyala bwe yali azaala Makathe, she almost died. Kumpi kufa. No wonder God gave us a very disciplined young baby. Tekyewuunyisa nti Katonda yatuwa omuvubuka alina empisa ennungi. From being a baby to where he is now. Okuviira ddala nga akyali baby paka wano. Because Justine almost died. He was just a few inches away from death. Kubanga Justina yabulako katono okufa. But Dr. Muwanga naye omusawo Muwanga risked. Yalisikinga. And is a Budonian.
era munnabuddo. So one day I took McCarthy to him. Lumu namutwalira Makathe. And I said, this is young man you delivered out of my mother's womb. Ne mugati ono ye mwana gwe wajja mu lubuto lwa maama we. Ne mugamba naye asomera ogamba he's a Budonian like me. Aga naye asomera buddo nga nze. Ne mbalika ne baconnecting ebyabwe. So I left them, they connected. So when you get a Thanksgiving offering and you go and thank Dr. Muwanga. Kati bw'okwata ekyobo ekyokwebaza n'ogenda okwebaza omusawo Muwanga. With Dr. Muwanga, Dr. Muwanga. I never thanked him only. Saamwebaza kyokka. I thanked the entire Grade B hospital. Naye eddwaliro lyonna nalyebaza erya Grade B. I did two things. Nakola bibiri. Number one, ekyasooka. I organized a lunch for them in Kitolo Leisure Park. Nabategekera ekyemisana mu Kitolo Leisure Park. All staff. Bonna abasawo. They were about 100 and something. Baalinga 100. I had tents. Nalina tents. I hired tents. Nempangisa I tenti. had chairs. Nempangisa obutebe. I paid a hotel to prepare food. Nfuna hoteri ne bafumbira emmere. I invited all the entire Entebbe Grade B hospital. Abasawo bonna b'Entebbe Grade B hospital ne mbaaniriza. Because I would be a widower by now. Kubanga kati wetwogera naalibadde ndi ssemwandu. And the widower is not a very good name. Ate okubeera ssemwandu si kintu kirungi. A widow is a little bit better Namwandu wa yaddeko than a widower. okusinga ssemwandu. They say he's a widow. You're like having a curse on you. So I invited all we left only about 3 or 4 staff to take care of the hospital. Twalikayo abasawo nga 3 oba 4 okulabirira eddwaliro. All came to Kitolo Leisure Park. Abasigadde bonna ne bajja mu Kitolo Leisure Park. I told them you eat and drink and eat until you can eat no more. Ne mbagamba mulye bwe munywa bwe mulya mpaka lwe munaawulira nga mukooye. 2, ekyokubiri. I gave 50,000 shillings to every attendee. Buli yaliwo okwolonnamu emitwalo 5 after eating the lunch. Nga bamaze okulya. 3, ekyokusatu. I bought the water tank to run the water system at Entebbe Hospital. Nengula tanka esobole okukumirwamu amazzi ku ddwaliro. All the water you're using at Grade B Hospital is the tank I bought. Amazzi ge mukozesa mu Grade B Hospital gava mu tanka gye nagula. 4, I contribute to the purchase of the solar system that run Grade B Hospital when power is off. Nensonda ku ssente eza solar system yamba kuwaka kwa masitala. Ekyokukyana. I started a circle for them. Ne mbatandikira sako. All the capital came from my pocket. Capital ina yava mu nsawo yange. That circle is running up to today. Ne kankano wetwogera sako eyo gyeri. Why? Lwaki? Because of McCarthy. Olwa McCarthy. And Justine. Ne Justina. Because now if the young man had died, kubanga singa yali afudde omuvubuka omuto oyo, who would be our accountant now? kati olwali ani yalibadde accountant waffe. Sirina mwana asomye mathematics wange okujjako ye. There is no child that have studied mathematics in my home except him. Maria byasoma sibitegeera. What Maria studied, I don't understand it. Nze nalaba ku graduating. Me, I saw her Sawo graduate. namulika wali awo simanyi oba ku mukolo gwe yaliwo oba yali mukyala I don't know. Wuyo omusawo wali. Kati n'oyo nayo namulika. Even Namulika. Yeetaaga yiwanudde okumuwa Thanksgiving. She needs a day for Thanksgiving. She has been so instrumental in my family health matters. Abadde wankizo nnyo mu famire yange. Uyo omukazi omulaba abeerawo n'asirika ne mutalowooza nti wani. Lady, she's there, she keeps quiet and you think Naye she's not ebintu there. byakoledde family yange as far as health is But the concerned. things she's done for my family, ku by'obulamu, Nze sitera kulwala. I don't usually fall Actually mu sick. myaka 37 gye mmaze nga mbuulira enjiri n'akalwalamu emirundi 2. In the 37 years I've spent in ministry, I've fallen sick twice. Ate gyonna gibadde gyakuggwamu sukaali. And all was about losing sugar. Kyovola nakendeza deliverance services, I lose a lot of power. Oyogera nnyo n'owulira nga sukaali akendeera. That's So one right. time I got a problem around there about 10-15 years ago. You remember? Then the second time also was also losing a little bit of sugar. Era n'olulala era yali sukaali ng'akendedde. And I had to make an appointment for that. Those are the 2 times I remember in my 37 years of ministry. Emirundi 2 gye nalwalako gye nzijukira mu buweereza bwange. Nenfuna ekifu ku maaso bwe nti. And I got
mujukira week emu gye nayamba galubindi wano bazaala week 2 oba emu bameka bajukira week ezo. So it is that woman Namulika who made me appointments to the doctor. See the doctor here. Look for me a professional. Look for me. You know, when Desilanta was in the hospital, she was the one in charge. They put my mother in the VIP lounge. VIP. She already had 3 doctors around all the time. It is only that death has come. But Desilanta, for the care they gave her in Grade B Hospital, she wouldn't have died. Because she had access to 3 doctors every hour. There was a telephone in her room. There is a bell there. There is a nurse checking on every 15 or 10 minutes. But sometimes the life of someone that woman did a wonderful job. So there are people you must thank in your life. Apart from the 33 years as we thank God. And now I'm remembering them. Namulika is one of them. Pastor Mdevi. Kuba mama ngana kujja wala namugerwa ngana kujja wala bannange ono manyi ndi namugerwa mubabulidde leero namugerwa nga tuvudde wala wala mukama atujje wala no Fred Kanja twamuyiya fembi twamupanganga fembi twabonabona bannange ensi eno itutambuze olugendo tolulabanga ebyo manyi tasobola kubivundula. So in everything kati nze mbadde mbajjukiza abantu mukyala Mutebi abagenda okuzaala Makathe. When Mrs. Mutebi was going to deliver Makathe, kimanyi musawo Namulika yeta ndaba kujja naye waliwo omusawo omulala nakati akyalimu mu ddwaliro eryo oba abasawo w'Entebbe hospital tebabakyusa. I don't know whether they don't change them. Omukyala oyo yasabiranga na wano n'amaloba n'agenda wa yasabiranga ku Power Center alinga musogasoga bwati ali awo ne lwe nabuuliddeyo juzi yabaddeyo. I preached I think last month. Oyo omukyala yaliwo bamuyita ani ma eyoyo akyaliyo munnange. She's still there. Ye Makathe tayingira asatu kati alina emeka Makathe anti emyaka gye wange tegirwa. Dr. Muwanga eyasala maama wa Makathe, who operated mother to Makathe. I think the man is about 25 now. Yeah, 1998. Hakuzi uyu mwana gula atuletere butelezi mukama mwana tulabeko bose kubazzukulu katati tuwera bila nti n'omukazi gwagenda okuleeta abazadde be tulina okubeebaza okumuzaala. And don't forget that we have to thank even the woman he is going to marry. Either in terms of cows or goats, we have to go and thank the family. Tulino genda twebaze family eyo. Kati omukazi Makathe mulete mangu tulage mangu tusonde. Ebyokukula surprise nze sibera mba surprise naliko. Olumalani basaleleeta tutandike ku ekyo nakyo. Sagala bya surprise oba ali wano mutulagire wano nti wuuno. Tugambe nti wuuno. Ekyo kiggwe. Mwala wa bulisi wuuyo amaliriza kusoma asigaze emyaka emeka ye. Wuuyo. Batatu nulabe alinga atalaba. Mukyala Mutebi, Mrs. Mutebi, yalinnya pressure. I got a high pressure ng'agenda okuzaala. As she was going to deliver. And she was not in position to push the baby. So Dr. Muwanga came to make an experiment and a decision of what to do. So they made a decision that he should go to the theater to be operated.
before they did so another examination to see the blood levels. Tebasooka kukebera No. Before they could take her to the theater. nga tebannamutwala mu theatre Because the pressure could not allow to push. kubanga pressure yali temuganya And kusindika the baby was ready. ate ng'omwana atuuse So okuzaalibwa. the only option Dr. Mwanga came with the solution is for operation. Kati Dr. mulongoose. But as we were putting her on the trail to pull her to the theater, bali bamuteeka ku katanda bamutwale mu they theatre. first checked the blood levels. Basooka ne bakebera omusaayi. And the level of the blood was almost 2 liters less. Ng'omusaayi gw'alina kumpi teguwera na lita 2. They could not, Dr. Mwanga said, she's not operatable. Dr. Mwanga n'agamba nti ono atalongoosebwa. She was talking before me. Ng'ayogera mu maaso gange. Yes, I was there in the hospital. Ayo naliyo Naye wali? ddwaliro. Ogamba Nze nze. nali wano Ogamba nze. nzivuunula ggwe. Okay. Ne bangamba donating omusaayi They told me to donate blood afune enough blood for operation. Kuba ne mu operation mulimu omusaayi oguyiika era. because even during operation some blood is Ne shed. banzijjako omusaayi ne bagutestinga They removed blood and tested it. nga ngulina I had it, naye nga gurupu yange si yeeyi. but my group was not hers. Nze ne nvaamu. Ah. Ne tufunayo omukyalo omulala we yavolontaringa ng'alaba Justina agenda ne We got bakebera omusaayi gwe era nga another si ye gurupu. Another woman who volunteered, and even the group was still different. Ne bakebera mu blood bank mu Grade B hospital. That is 1998, They checked in the blood bank. That was 1998. 26 years ago, Myaka 26 egiyise. 25 years ago. 25. 1998, Matsoma mathematics, 25 years ago, 26 years ago. It's come to 26. Obupaint obutonotono obwaliwo era nga si bwa group blood ye. And the little blood which was not there was still not of her group. I'm trying to show you why a doctor like that must be given a thanksgiving offering. Gezaako okubalaga nti omusawo alinga oyo lwaki aba ateekeddwa okuweebwa ekiweebwayo ky'okwebaza. He is standing to take a decisional risk. Ayimirira n'asalawo okwetantala. And is aware the woman might die in his hands, Ng'era akimanyi nti omukazi ayinza n'okufiira mu ngalo ze plus the baby. n'omwana. But as a doctor, he sits, calculates, and makes a decision. Naye ng'omusawo omutendeke atuula n'akibalaabala n'akola okusalawo. Nze nga bba w'omukyala byansobera. Me as the husband to the wife, I was confused. After I discovered that blood, we have not found a single drop of blood of her group. Kasita nnakimanya nti tetufunye musaayi gwe. Nze agulina guganye, I had it, but omulala it could not match. avoluntarinze naye group eganye, Even the one for the volunteer, the group was different. ne pint entutuno ezibadde mu banka ya blood nazo tekuli group ye. Even the few blood, the little blood that was there in the hospital, she had no group that belonged to her. Pressure erinnye, Pressure had risen up. tasobola kusindika mwana, She cannot push the baby, omusaayi guli bilo, and the blood is low, nga n'omutima gunatera okupampinga less air. and the heart was about Because to there pump is a less air. volume of blood in which the heart must pump. Kubanga Kiri waliwo musawo naye mbimanyi. obungi bw'omusaayi omutima gwe bulina okuba nga bupampinga. So for me, I left the hospital. Nze nenvaayo mu ddwaliro. I was sleeping there. Wali osula wali. Ali nsula wali? Kituufu. I was sleeping there. Ono akijjukidde. I was sleeping there at the corner. Pasita yali asula wali mu kkoona awali kalina eri ennungi empya. So I came back home Naye nze komawo ewaka and I looked myself in the room. ne neggalira mu kisenge. Remember, I'm just waiting for the news that Justina is dead. And I said nniize mawulire nti Justina mufu. Because Kubanga navaayo nga buli situation, nga buli kibagezaako abasawo, dokita abakulira nga kigaanye. I left when everything they were trying to do had failed. Era Makatho olina okwagala maama we nnyo And Makatha, you must love your mother so much, okusinga abaana abalala mwenna. more than all the rest of the children. Because Justina
mu ntaana yasimbayo kitooke. Because Justine planted a banana plant in the grave. Justina almost died. Kumpi Justina katono And afe. every time I remember that moment, Era buli lwe nzijukira akaseera ako. nange nannyini faith, I lost it. Even me, the owner of faith, nange okukkiriza kwanzigwamu. So I returned home. Ne neddira eka. So Dr. Muwanga made his calculations with his staff. Dr. Muwanga ne staafu ye ne basala amagezi gonna. How can we operate a woman who has less blood? Ne bagamba ono omuntu tumulongoosa tutya nga n'omusaayi ayina mutono. And we are going to spill more. Ate ng'era gujja kuba gweyongera okumuvaamu. How can we operate a woman whose pressure is extremely high? Tulongoosa tutya omukazi ng'ate pressure ye eri waggulu nnyo Who cannot push? nga tasobola kusindika. Should we save the baby and we kill the mother? Should we kill the mother and we save the baby? Should we kill the baby and we save the mother? Is there a possibility to save both? Nga bakubaganya ebirowoozo, tutaase omwana maama afe, tutaase maama omwana afe, kwegamba ne babeerawo bwe batyo. Bana bino ebintu byemuvumavuma abasawo nze sibirimu. Things that you abuse doctors, me, I'm not involved in it. Muvumavuma nnyo abasawo bantu mmwe. You go, you abuse doctors. Amalwaliro ga gavumenti, amalwaliro ga gavumenti, mulango ga gavumenti. Nze abaana bange bonna mbazalidde malwaliro ga gavumenti. Even mine. Babiri bokka besizalidde mu Grade B hospital. Laale ne Aaron Junior. Abula bonna mbazalidde awo mu Grade B. Kati abavuma amalwaliro ga gavumenti, nze gye nzalidde abaana bange bataano. Awo mu Grade B kumpi ne Entebbe police station. Grade B. Ate ng'ekyali mbi. And it was in bad condition. Mwe gye muzaalidde simanyi. Era Maria bwe yazaala omwana we asooka namugamba tugenda mu Grade B n'omuzukulu waffe asooka tumutwala awo wa I told her we are going to Grade B. nabatwala mu Grade B. I took them to Grade B hospital. Mu Grade B. In Grade B. Mwe gye muvuma nti teri ddagala. Which you abuse that there is no medicine. Ye eri abasawo abawonya mukyala wange okufa. They are the doctors that rescued my wife are found. Grade B awo. They are in Grade B. Mwe nzaalidde abaana bange. That's where my children have been born from. Ne Victor gye namuzaalira. Even Victor Ne Maria. and Maria Ne Jackson awo. Jackson. So nze mbavuma abasawo siriimu. So if you are abusing doctors, me, I'm not among Nze siriimu. you who abuse them. Munnange nga tumaliriza. Sitogera nti sitole zange teziggwa. Nze omanyi nzijja wano okusomesa Thanksgiving nakye ngenda okwogerako sikimanyi. I come Naye to mmanyi tell nti nina Thanksgiving, olunyiriri. but I know I have a verse, but not knowing what I'm going to teach Nze about. nzijja na lunyiriri. Me, I come with a verse Ne ndutandika. and I start on it. Holy Spirit n'alyoka nvuga n'anvuga gy'andaga. Spirit drives me Kati to bino take byonna me saze the way nabyo. one. So I did not come with So I all went this. home. Nenzirayo eka, I locked myself in my room. ne neggalira mu kisenge kyange. And I know this was the end of Justine. Nga nze ndowooza nti Justina bambi akomye wano. But the decisions the doctor took, Naye okusalawo abasawo kwe baasalawo, badebatinga oba omukyala agende omwana awone oba omwana agende omukyala awone oba bombi bawone. they But the debated options of saving both was very slim. naye The okusalawo percentage. okulokola bombi kwali kutono nnyo. But at the end of the day, Naye ku nkomerero ya byonna they saved both. bombi ne babalokola, Both. baabataasa. Era ngenda okuddayo Nakamatte yajja maama Aaron. Aaron mabeera wale ennaku zino. Aaron oyo mumanyi maama we. Oyo Aaron nze namutuuma erinnya nga bamuzaala. Aaron Sembwere. Oyo nze namutuuma erinnya nga bamuzaala. Si mulenzi mukulu lwa buwanvu. He is tall but young. Era nze namutuuma erinnya eryo And I'm the Aaron one who named him Aaron. after my name. Ne mutuuma erinnya lyange. Oyo Aaron atera okukuba akagoma awo kanaka. He sometimes drums here. Maama we His mother n'atambula n'ajja. walked and came. N'angamba mukyala Mutebi azadde. Said, Mrs. Mutebi has delivered. Ne mubuuza And I asked, mulamu? is she alive? N'angamba mulamu. And she said, yes. Ate omwana How about the baby?
n'omwana mulamu. Even the baby is alive. Ne mubuuza omwana amulabyeko? And I asked her, have you seen the baby? Nti nedda. She said no. Mukyala Mutebi yatekinga 19 hours Mukyala Mutebi yamala essaawa 19 occupied by crawl mumitali oyo coliform chloroform kiki kibamusiiga aleme kuddangulu aleme kulya nga bamusala bakiyita ki coliform kigambo kya luzungu kya Luganda coliform kya Luganda kati gwe kyogere mu luzungu sikimanya nti chloroform musawo bakiyita ali mu luzungu ekyo kibaku ansazadenia ekyo kibakuteekako ne basala nga towulira ekyo. Mukyala Mutebi yamala 19 hours to come back to life. Mrs. Mutebi spent essaawa 19 okukomawo okudda engulu. He was merely 5 hours away to make it a day. Yali abuzayo essaawa 5 olufuuka olunaku lulamba. To make it 24 okudda engulu. Essaawa 24. Ne kimutwalira another 4 hours okulaba nti yazadde. Nekimutwalira essaawa endala 4 okumanya on'okulaba nti yazadde. Nti omwana gwe nazadde wuuno. This is the baby I delivered. So she spent almost a whole day. Kumpi yamala olunaku lulamba. Just 1 hour less of a whole day. Olunaku kumpi lulamba lwonna. Okulaba ku kyazadde. To see what she had delivered. Oba okulaba ku kye bamusaze. Or to see what they had removed out of her. Nayongera okwagala Grade B Hospital. But Nayongera. I continue to love Grade B Hospital. Olw'ekyo ekyabaawo. Because of what happened. So when we choose to thank, and there is a time when the president came at Uganda Police Playground. Waliwo president lwe yajja ku Uganda Police Playground. Yajja ne bampita oba yali aze kuteekayo ki. He came and they invited me. Oba solar system oba water system, I don't remember. The president came ku kisaawe ekyo ekya wax. Ku kisaawe ekya police. He came to that police playground. Nga jiridde Grade B Hospital. He came for Grade B Hospital. Ndowooza yali asonda either sente za solar systems oba sente za something Maybe like that. I can't for the remember. solar system. Sibijjukira. Oba yali aligulawo obuguzi official, I don't remember. But I said I should be one of the first guests to arrive. Nengamba nja kubeera omu ku bagenyi abanasooka okutuuka. Sebo nange nina ebintu byenjagala. There are things which are dear to me. Waliwo ebintu byenjagala ennyo. Waliwo ebintu nga biri dear gyendi. One of them is Grade B Hospital. Ekimu ku byo ly'eddwaliro lya Grade B. Is very dear to me. Eddwaliro lya Grade B ndyagala nnyo. This church Eno ekkanisa is very dear to me. njagala nnyo. My children Abaana bange are very dear to me. mbaagala nnyo. My grandchildren Abazzukulu are so dear. ate nno bayitawo. My wife Mukyala wange is very dearest. ate ye mwagalira ddala nnyo. And then you. Kati nammwe ne mulyoka muddako. Namara. Bagalukayo Alice buli lwemulabako bwenti. Mama Nabulya Pofia buli lwembalaba bwenti nga Whenever I see you, bano be bantu Katonda be yampitira I say bannamusoke. these are the people the Lord called Akasasa me biroole for. simanyi oba wali leero bataliiwo. Waali. Oyo bawooyo kasasa biroole era ndoza tufune Thanksgiving omusajja otu bawooyo kasasa The biroole husband to Mrs. Kasasa, bawooyo her husband yalina loole nga bagiyita Bedford had a lorry called Bedford. ye yaleeta ebiwempe ebyazimba kyaki eno It was the one that transported the papyrus that built this nga church. si mulokole He was not born again. era munzijukize tufune Thanksgiving offering ye before eya kyaki nga tennabawo nkijjukidde. Remind me that Teekako I get his ekifaananyi kya kyaki Thanksgiving eyasooka. offering. Ngenda nno nzijukira kati I'm beginning to remember. Kasasa yaŋŋamba Kasasa told me, Pastor Mutebi manyi tolina ssente Pastor Mutebi, I know you don't have money, naye ebiwempe biteekeko ngenda bikutwalira. but you put the papyrus there, I'm going to take them for you. Ebyo That papyrus
loole ya Kasasa yabireeta The wano lorry for Kasasa is the one that brought them nga here. tetumuwadde wadde 10 kubanga tetwaki okyolaba n'emirimu giri twagikozanga ngalo We zaffe use even to do the other work with our hands. kati abantu abo beetaaga okujjukira mu kiseera So kino those people must be remembered in such season of time. musawo Musawo Sebuliba. Sebuliba mukyala wa James mulaba waali awo in everything give thanks to the Lord. Mu buli kintu kyonna weebaze Katonda. So neŋŋamba bw'eribaayo ekintu kyonna kye nteekwa okukolera Dr. Mwanga oba Grade B Hospital And I said, if there is anything I'll do for Grade B Hospital, Dr. Mwanga, I'll do it. yakikola. Ekyasembayo And lastly, bajjanjaba maama wange they treated my mother ne bamuteeka mu VIP. and put her in a VIP VIP room. ya Entebbe Hospital is very expensive. The VIP for Entebbe Hospital ya bei. Private wing. Maria yazaalirayo omwana one night we paid 1.2 million. Maria delivered from there ekiro kimu ne tusasula $1,250,000. Omwana wa Maria yasooka. The firstborn of Maria. Chelsea yamuzaalira mu Entebbe Hospital. She delivered her from Entebbe Hospital. VIP. Mu VIP. Miliyoni emu emitwalo 1.2 million. ningamba Maria wano ojja kubeerawo olunaku lumu And I said, Maria, sijja kusasulanga miliyoni emu emitwalo stay 2 buli here one lunaku day because I cannot pay 1.2 million every day. bakuwa suuti nene They give you a big suit. ndowooza yenkana ng'ekituuti kino I think it's around big as this mulimu ne carpet. buluumu mulimu ne beedi There are n'abantu bwe different banaasula rooms and mulimu kuuka the sitting mulimu room, there's TV a bbiri cooker, there's a mulimu microwave fridge, there is a mulimu microwave, effumbiro there is w'ofumbira a kitchen where you cook from. amazzi gali omu There is obanga ali mu water hoteri there. You obanga like- ali mu 3-star hotel You are like in a hotel. ate Maria yazaalira mu presidential suite mwennyini And Maria delivered from the presidential suite. in case anything happens to the president in Entebbe State House anything happens we bamutwala Singa wabaawo ekigwa ku mukulembeze we basobola omuteekawo mwennyini mwe yazaalira. nga tebannaba mulinyisa nnyonyi kumutwala oba Nairobi oba kumuteeka kutwala Dubai oba wa bazimbawo ekintu ekyo mu Entebbe Hospital They built that kind of section in Entebbe Hospital. in case maama abadde mu State House ali ku mukolo n'akolapsitinga n'agwa we bamutuusiza mu Entebbe Hospital gyeŋŋamba luumu genda ozalireyo ojja giwulira Go deliver from there, you will feel it. oba genda olwalireyo Or go and be treated from there. ojja giwulira You will feel it. ezito eringa Protea Hotel It is heavy like Protea Hotel. maama wange yamala mu Entebbe Hospital ennaku 18 The hospital 18 days mu VIP lounge in the VIP lounge. n'afa She died. enkeera nga president yampise ku mukolo gw'okwaniriza prime minister wa Israel ku The kisaawe following day, the president had invited me to welcome the Prime Minister of Israel at the airport. nenkubira musawo Namulika ne Dr. ngamba omulambo gwa maama mugira mugukuuma I called him angende mala Musawo okwaniriza Namulika. omugenyi ku kisaawe And I said, you keep the corpse for my mother. Let me first go and welcome the visitor at the kuba airport. namanya nti maama ye afudde Because I knew that my mother had died. prime minister wa Israel nyinza obutaddayo mulaba mu lifetime That I yange may not see the Prime Minister of Israel again in my lifetime. kubanga talinnyangako mu Uganda Because he had never stepped in Uganda bukyanga Uganda ebaawo since Uganda lived. ng'ate prime minister akyalira Uganda yoyo brother wa kamanda w'amagye Amin gwe yatta ku kisaawe Entebbe nga bazze okununula Abayisirayiri mu 1976 And he was the brother to the commander of the army that was killed in 1976. bamuyitanga Netanyahu He was called Netanyahu. nono bamuyita Even Netanyahu this one is called Netanyahu. nakati ye prime minister wa Israel Even up to now, he's the prime nenkubira minister. of Dr. Israel. Mwanga And I called Dr. ne Mwanga Namuliika and ne bagamba Namulika. omulambo gwa maama mugutereeze mugulongoose mugutwale mu gganika I'll pick her after the meeting I is told over. them to keep the corpse of my mother nja kumunona nga mmaliriza omugenyi. ne baguzinga So they ne wrapped bagutwala mu her, mochale took it in the mortuary. ne ngenda nkola I ebyange went and I did my own stuff. waliyo ne pastor Kanja ku kisaawe We are there with Pastor Robert Kayanja. n'olukuŋŋaana lwali ku tamaka tenti baziteeka ku tamaka ku kisaawe And awo the occasion, the tents were laid at the ku tarmac, kisaawe kino ekikadde at the old
airport. ne tubeera mu meeting y'omukulu w'eggulu We wa attended the Isirayiri twogera bye meeting twayogera and talked whatever we talked. tumaliriza Then buli we omu finished, n'addayo eka and everyone returned to their home. enkeera n'entumya funeral service The actual day I n'ekimumulambo sent for the okusaawa. funeral What service. amazed me, Ekyanneewuunyisa, they did not charge me a single shilling in the VIP for 18 days. mu VIP tebansaba wadde 10 okumala ennaku 18 ezo. I didn't know how much money I was going to pay. Simanyi oba nali ngenda kusasula ssente mmeka. Doctor yakola resolution ne staff ye ne bagamba we are not charging Pastor The Mutebe. doctor and his staff made a resolution, ne bagamba Pastor Mutebe tetugenda muggyako ssente yonna. Tebansaba wadde They 10. never requested even a single shilling. Naye nali mu bukadde obuwera 18 oba 2. But I was in around 18 million. Waliwo abantu ab'okwebaza. There are some people to be given thanks to. Makathe ennaku zino olina ssente. These days, Makathe, you have money. Ennaku zino olinamu obusente obutonotono kale. Kola yo Thanksgiving service oyite Entebbe Grade B Hospital. Make a Thanksgiving and invite the Entebbe Hospital. Oba batera tent ku Rainbow. Whether they put tents at Rainbow, Oba batwalira tent ku kisaawe or ekyekiwafu. you take tents at Kiwafu Oba batera Field, tent mu Leisure Park nze gye or nabatwala. you take them to Leisure Park. Obagambe daddy wange yannyumiza Tell them that my dad told me nti obulamu bwange bwali saved here. that my life was saved from here. Abantu abamu beetaaga kwebaza. Some people need to be given thanks Kati to. ebyo mbanyumiza by'abantu. Now I'm just telling you about people. But think about God Naye mulowooze Katonda who has made us here survive for 33 years. atubeezezza okumala emyaka 33. Kubira Katonda mu ngalo ez'amaanyi. So nga tumaliriza, So as we wind up, njagala kusooka kwogera eri abayimbi. I want to speak to the singers. Zino saafisi za kusaagiramu, mbawulira muzisaagiramu nga ndi mu ofiisi. Bimuyimba sibitegeera. Ate weebali Era abayimbi kyekindeesere. Ekindeeta leero kubanga muyimba bifu. tebaliiwo. Tebaliiwo. Muleete anti tebaliiwo kye nkugamba nti bino byakusaagasaaga. Muleese abantu abasaagasaaga okulembera saavisi zange z'okwebaza Katonda. Beereese. Saagala abantu bakusaagasaaga wano.